Saidi of mass killings, rape, arson, looting and forcing minority Hindus to convert to আসসালামু আলাইকুম আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীকে নিয়ে আল জাজিরা যে রিপোর্ট করেছে সেই রিপোর্টে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া সেই সাক্ষী সুরঞ্জিত বালিকে ইন্ডিয়াতে গুম করা হয়েছে। আমি কথা না বাড়িয়ে আল জাজিরার সেই চাঞ্চল্যকর রিপোর্টটি আপনাদেরকে পুরোটি দেখানোর চেষ্টা করছি। আশা করছি এই রিপোর্টটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন আর রিপোর্টটি দেখে আপনাদের মূল্যবান মতামত দিবেন কমেন্ট বক্সে। চলুন আমরা ভিডিওটি দেখে আসি। These pictures show the moment when Shukoranjan Bali, seen here in the back of the vehicle, was kidnapped in front of the courthouse where he was to testify before the Bangladesh International War Crimes Tribunal. 7 months after the abduction, a British journalist in Bangladesh says he has evidence proving that Bali was kidnapped by Bangladeshi security forces and is currently being held in an Indian prison. He was taken by police officers to the border of India and he was dumped in the Indian border and picked up by the border security forces of India. They questioned him. He says in his statement he tried to explain what had happened. They disbelieved him. They apparently did treat him rather badly and he had to be taken to the hospital. Bali was a prosecution witness who switched to the defence side in the trial of Delwar Hossain Saidi, a popular Muslim preacher and leader of Jamaat-e-Islami, the third largest political party in opposition. Saidi was accused of committing crimes against humanity during Bangladesh's 1971 War of Independence with Pakistan. Prosecutors accused Saidi of mass killings, rape, arson, looting and forcing minority Hindus to convert to Islam. The defence says security forces kidnapped Bali because he compromised the state prosecution case against the Jamaat-e-Islami leader. The prosecutor says Saidi killed Bali's brother. But that's an allegation Bali's lawyer says his client denies vehemently. Shukoranjan Bali is a very important witness for Delwar Hossain Saidi. He has not been allowed to come to the court and depose that my brother was killed, not by Delwar Hossain Saidi. Law enforcement agencies deny any involvement in Bali's abduction. After the kidnapping, the defence filed a complaint, but the prosecution said no abduction occurred despite eyewitnesses to the event. The judge ordered no further investigation. In February, Saidi was sentenced to death, and the verdict sparked countrywide protests that left hundreds of people dead and thousands more injured. The defence says the trial is politically rigged to weaken the opposition. It's sure to create further mistrust in the tribunal, whose integrity is already being questioned by human rights organisations and an increasingly angry opposition. Dominic Kane, Al-Jazeera. আপনাদের সকলের প্রিয় আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর এই রিপোর্টটি দেখে আপনারা কি বুঝতে পেরেছেন কমেন্ট করে আপনাদের মূল্যবান মতামত দিবেন। জানি না আপনাদের সকলের প্রিয় কোরআনের পাখি আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী আপনাদের মাঝে ফিরে আসবে কিনা, কারণ ইতিমধ্যে আপনারা জানতে পেরেছেন আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীকে আমরণ কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। আমরা সকলে তিনার জন্য দোয়া করি মহান রব্বিল আলামিনের কাছে যেন তিনার হায়াত বাড়িয়ে দেয়, যেন তিনি সুস্থ সফল থাকে, আবার যেন মানুষের মাঝে তিনি ইসলাম প্রচার করতে পারে, আবারও যেন তার হাত ধরে হাজার হাজার বেধর্মী ধর্ম গ্রহণ করে, ইসলাম ধর্মের ছায়াতলে যেন হাজার হাজার মানুষ আসতে পারে। আপনারা সকলে জানেন মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী হাজার হাজার বেধর্মীদেরকে ইসলাম ধর্ম পাঠ করিয়েছে, হাজার হাজার মানুষকে তিনি ইসলাম ধর্মের ছায়াতলে নিয়ে এসেছে, হাজার হাজার বেধর্মীরা তার ওয়াজ নসিহত শুনে ইসলামের ছায়াতলে আসতে পেরেছে। এমন একজন মানুষ জেলের অন্ধকার সাইড দেওয়ালে বন্দী অবস্থায় আছে, এটি আপনার আমাদের কারো কাছে ভালো লাগার কথা নয়। তাই আমরা দুই হাত তুলে মহান আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করি আবারও আমাদের মাঝে আসতে পারে। যদি আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীকে আপনি ভালোবেসে থাকেন তাহলে এই ভিডিওটি এক্ষুনি আপনার প্রিয় বন্ধু বান্ধবের সাথে শেয়ার করে সবাইকে দেখার সুযোগ করে দিন। মিথ্যে মামলা আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীকে আটকিয়ে রেখেছে। আপনি যদি আমাদের AUTV নিউজ 24 এই চ্যানেলের নতুন দর্শক হয়ে থাকুন বা আমাদের চ্যানেলটি যদি এখনো সাবস্ক্রাইব করে না থাকুন তাহলে প্লিজ এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দেন সবার আগে আমাদের চ্যানেলের ভিডিও পেতে।